Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, we have discussed synopsis of all infectious diseases. Okay. Now, in this video, we are going to discuss about MCQs from the topic common infectious diseases. Yes, the first MCQ is, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ MCQsಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ the infectious stage of Plasmodium that enters the human body is. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಟ್ 2020 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್. But still you should know two things. See here, life cycle of Plasmodium nalli infected mosquito ದಿಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಪೇಷಂಟಿಂದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗೆಮಿಟೋಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. Similarly, a mosquito bites the malaria patient, then gametocytes are entered into the mosquito body. Here, see the question. The infectious stage of Plasmodium that enters the human body. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, that enters into the human body. So that is first one. So therefore here right answer is option 1, sporozoids. Right, sporozoids. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ these two things, then you can select the right answer. But here the right option is option 1, sporozoids. Now question number 2, match the following. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಮ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಟ್ರೈ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲಿಶ್ಮೇನಿಯಾ ಡೊನೋವಾನಿ, ಉಕೆರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಪ್ಟಿ, ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋಸೋಮಾ ಗ್ಯಾಂಬಿಯನ್ಸ್, ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, for easy matching I have changed the color. Right, let's see first one, A.
Leishmania donovani causes leishmaniasis. It is commonly called as Kala Azar. Therefore, A matches with R. See the option 1. A, yes is there. Therefore, option 1 is ruled out. Option 1 is ruled out. Option 2 AR. Option 3 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ AR ಇದೆ. Option 4 ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ AR ಇದೆ. Now let us move to the second one. B. Wuchereria bankruptcy. Wuchereria ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ that causes elephantiasis. Therefore, elephantiasis is also called as filariasis. So, B matches with the T. Option 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ B yes ಇದೆ. Therefore, option 2 is ruled out. Now, option 3 BT is there. Option 4 also BT is there. Let's move to the third one. Trypanosoma gambiense causes trypanosomaniasis. It is commonly called as African sleeping sickness. See here, C matches with yes, sleeping sickness. Option 3 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ C yes is there, C yes, okay. But option 4 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ CQ ಇದೆ. Option 4 is ruled out. Therefore, with these 3 matching, right answer is option 3. Okay. One more is remaining here. D. Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica causes amoebiasis. DQ. If you see in the option 3, DQ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು 2020 ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. The organism which causes disease in plants and animals are called. Organism which causes disease. Very simple. This is from NCERT Exemplar. Yes, see the option. Pathogens, vectors, insects and worms. Here mainly you should concentrate option 1 pathogen, option 2 vectors. Pathogen ಅಂದರೆ ಏನು, vectors ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. See here. What are pathogens? Pathogens are disease causing organisms. What are vectors? They are disease spreading organisms. Now, question is asked, the organism which causes disease. Therefore, the right answer is option 1, pathogens. So, disease causing organism ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is pathogen. The right answer is option 1, pathogen. Okay. Now, question number 5. Again, very simple question. The chemical test that is used for diagnosis of typhoid is. This is also from NCERT Exemplar. ಟೈಫಾಯ್ಡಿನ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಎಲಿಸಾ ಟೆಸ್ಟ್, ESR ಟೆಸ್ಟ್, PCR ಟೆಸ್ಟ್, ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ELISA-Test andre enu? The full form of ELISA is Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay. Especially, ELISA-Test is used to detect antibodies in the sample. And ELISA is the, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ELISA is the diagnostic test used to detection of AIDS. AIDS in a diagnostic test ಇದು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ESR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The full form of ESR is erythrocytes sedimentation rate. Erythrocyte sedimentation rate ಅಂದರೆ this is related to RBC. RBCಗಳನ್ನು ಅದರ RBCಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, that is ESR related to RBC. Now PCR you see, PCR means polymerase chain reaction. ಈ PCR ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ PCR-ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ RNA-ಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರದ್ದು RNA ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now one more you see, RT-PCR, that is just for your knowledge. RT-PCR means reverse transcription polymerase chain reaction. This is recently used to detect the COVID-19 ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now last one is Widal test. Widal test is first reported by a scientist, Georges Fernand Widal. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ is called Widal test, and this test is used to detect the typhoid. Now with this, can you tell me the answer now? So here they asked the diagnosis of typhoid. Therefore right answer is option 4, Widal test. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. Simply I have given ideas of all these tests. Okay. Question number 6. See the question number 6. Diseases are broadly grouped into infectious and non-infectious diseases. In the list given below, identify the infectious diseases. Right? Here list ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ infectious disease ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ select ಮಾಡಬೇಕು. This is also from NCERT Exemplar. Okay. See here, cancer, influenza, allergy, smallpox. Yes? Now, cancer is non-infectious. Influenza is infectious. Allergy is non-infectious. Smallpox is infectious. Therefore, here they asked infectious disease. Adrinda second one and fourth one. Second one and fourth one are infectious. See the option 1 nalli 1, 2 is there. Option 2, second and third is there. Option 3, first and fourth is there. There is little mistake. First and fourth. Option 4 ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ second and 4 is there. And option 4, second and 4 is there. Therefore right answer is option 4. Okay. Yes. Question number 7. The sporozoites
that cause infection when a female Anopheles mosquito bites a human being are formed in sporozoites ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Right? This is also from NCERT Exemplar. See the option here. Liver of the human, RBCs of mosquito, salivary glands of mosquito, so intestine of the mosquito. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. Therefore here option 1 is ruled out. Right? Option 1 is ruled out. Now once you see here, the question is asked from sporogony. Sporogony is nothing but production of spores. They are sporozoites. So that is takes place in the mid-gut wall of the mosquito. Mid-gut. Gut andre enu? Digestive system. Gut means digestive system. So here ookinet enters the midgut wall, then ookinet is converted into oocyst, and this oocyst produces sporozoites. These sporozoites now migrate to the salivary glands of the mosquito and stored there. Right? So midgut ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, that is digestive system of mosquito. With this, see here, with this, see carefully. Option 3 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, salivary glands of the mosquito ಅಂತಿದೆ, there sporozoites are stored, but sporozoites are formed in intestine of the mosquito. Midgut, intestine of the mosquito ದಲ್ಲಿ sporozoites are formed. Here question is asked about sporozoid formation of the sporozoites. Therefore the right answer is option 4, intestine of the mosquito. Please don't confuse. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ then it is the salivary glands of the mosquito. ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ then it is intestine of the mosquito or midgut of the mosquito. Okay. Question number 8. Yes. The disease chikungunya is transmitted by, this is also from NCERT Exemplar, chikungunya, housefly, Aedes mosquito, cockroach, female anopheles. We know that is chikungunya is transmitted by mosquito. ಇದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ 4 ದೇ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ರೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ದ genus of the mosquito. So you see option 2 and option 4. With this let us see, as we know Aedes mosquitoes transmit dengue and chikungunya. Dengue and chikungunya are spread by Aedes mosquito. Female anopheles transmit malaria. Here question is asked about chikungunya. Therefore right answer is option 2, Aedes mosquitoes. Okay, so this is about question number 8. Now question number 9. Question number 9. Many diseases can be diagnosed by observing the symptoms in the patient. Which group of symptoms are indicative of pneumonia?
ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ನಿಮೋನಿಯಾದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 is difficulty in respiration, fever, chill, cough, headache. These are the symptoms of pneumonia. Option 2, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. it is option 2. it is option 2, constipation, abdominal pain, cramps, blood clots. These are the symptoms of amoebiasis. Option 3, please make correction. This is option 3, nasal congestion and discharge, cough, sore throat and headache. Of course, these are the symptoms of common cold. Nasal congestion, discharge anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ common cold. Option 4 it is. Option 4, high fever, weakness, stomach pain, loss of appetite and constipation. So these are the symptoms of typhoid. Here question is asked about the symptoms of pneumonia. Therefore, right answer is option 1. Option 1 is the right answer for this question. Okay, next question. Question number 10 is Haemozoin is. It is also from NCERT examples. Haemozoin is. Where did you hear the word haemozoin? Haemozoin andre ನೋಡಿ, haemozoin ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So here, so infective stage of the Plasmodium is sporozoites, but a toxin is released by the Plasmodium, that is what is called haemozoin. This haemozoin is responsible for fever and chill. Right? Haemozoin is responsible for fever and chill. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್. ಮಲೇರಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ರೈಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೌ ಯು ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. Option 1, a precursor of haemoglobin. Option 2, a toxin from Streptococcus. No. Option 3, a toxin from Plasmodium species. ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ಸ್ ಮಲೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. Option 3 is the right answer. Haemozoin is a toxin from Plasmodium species. Okay. Next question. Question number 11. One of the following is not organism for ringworm infection. Correct agi question ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Not ಇದೆ. Ringworm infection ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ 3 genera of fungus. First one is Microsporum, second one is Trichophyton, third one is Epidermophyton. Okay, with these now tell me the answer. Option 1 is Microsporum. Yes.
Option 2 is trichophyton. Yes. Option 3 is epidermophyton. Yes. But option 4 you see macrosporum is there. It is not macrosporum, it is microsporum. Therefore, macrosporum is not organism for ringworm infection. The right answer is option 4. Macrosporum illi barudilla, microsporum barutte. Okay. Next question is, okay, question number 12. The actual cause of malaria in man is due to, just now ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್. ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. Haemozoin release adaga, that person is called as malaria patient. Therefore, you see the option 1 mosquito bite, no. Option 2 inoculation of sporozoites, that time that person is called as the infected person. Now liberation of haemozoin, option 3 liberation of the haemozoin. Therefore, here right answer is option 3 liberation of haemozoin while rupture of RBC. Now option 4 is there, release of Schufner's dot from the schizont. That is the before release of the haemozoin. We can see when Plasmodium is there in tropozoid stage, that time if you stain the RBC and observe under microscope, you can see the dots on the surface of RBC. They are called as Schufner's dot. We have discussed this in the synopsis. Okay, so here right answer is option 3. Okay, next question. Question number 14. A person with sickle cell anemia is, we have got one disease here, sickle cell anemia. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನೀಮಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನೀಮಿಯಾ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ RBC, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ RBC. ಓಕೆ, ಈ RBC ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ RBC ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಬಟ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನೀಮಿಯಾ ಬಂದರೆ RBC ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಸಿಕಲ್, ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಕುಡುಗೋಲು ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಸೊ RBC ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇನ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನೀಮಿಯಾ. ಈ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ನೌ RBC ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ RBC is affected, therefore it is related to malaria or typhoid. Of course it is related to malaria because the life cycle of the Plasmodium, that asexual reproduction of the Plasmodium takes place in the RBC here. Therefore option 2 and option 4 are ruled out because it is not related to typhoid. Now option 1 is there, more prone to malaria. Option 3 is there, less prone to malaria. Now can you think? Here
The right answer is option 3, less prone to malaria, because if RBC converted into sickle shape, Plasmodium cannot enter into this, and Plasmodium cannot perform asexual reproduction. ಈ ರೀತಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ asexual reproduction ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಆದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂಗಳಿಗೆ asexual reproduction ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. asexual reproduction ಆರ್ ಬಿ ಸಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ that person will not get the symptoms of malaria. So therefore the right answer is option 3, less prone to malaria. Who? Sickle cell anemia patient. Okay, now next question is question number 15. Which of the following parasite requires secondary host to complete the life cycle? Secondary host ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು? ರೈಟ್, ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡೈಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಡೈಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. It requires 2 hosts to complete its life cycle. Similarly, Wuchereria also digenetic parasite. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಂಟಮೀಬಾ ಈಸ್ ಮೋನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, Ascaris is monogenetic parasite. Now you see here the question is asked about the digenetic parasite. Option 1 Salmonella typhi, option 2 Entamoeba histolytica, option 3 you see Wuchereria bankrupti. So Wuchereria bankrupti is the digenetic parasite. Therefore here right answer is option 3. Option 4 Ascaris, that is monogenetic. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಡೈಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್? ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. So here some diseases are given and they asked you to select the disease which spread through droplet method. Very quickly let us see this table. Here pneumonia is spread by droplet. Typhoid is by contaminated food and water. Common cold is by droplet or direct contact or objects. Tuberculosis, that is also by droplet. Malaria, that is by bite of infected female anopheles mosquito. With this, now can you select the right answer? Droplet method select ಮಾಡಬೇಕು. Pneumonia is a droplet but typhoid is not. Second option ಅಲ್ಲಿ common cold and pneumonia. Yes, here right answer is option 2, common cold and pneumonia. Both are transmitted by droplet methods. Option 3, tuberculosis is by droplet method but typhoid is not. Option 4 ನಲ್ಲಿ common cold is by droplet method but malaria is not. Okay, the right answer is option 2. Next question.
Question number 17 kuda related to mode of transmission. The set of diseases which can spread through contaminated food and water. Again, the question is related to mode of transmission of disease. Contaminated food and water anta kelidare illi. Okay, quickly let us see once again this table. See this table carefully once again. Pneumonia is by droplet method. Typhoid is by contaminated food and water. Common cold is by droplet or direct contact or by objects. Tuberculosis is by droplet method. Malaria is by biting infected female anopheles mosquito. Amoebiasis is by contaminated food and water. So ascariasis is also contaminated soil, water, vegetable, fruits, etc. ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, pneumonia and common cold. Okay, pneumonia and common cold, they both are spread by droplet method. Here option 2 you see typhoid and amoebiasis. Typhoid and amoebiasis, they spread by contaminated food and water. Therefore right answer is option 2. Option 3 ಅಲ್ಲಿ ascariasis is the contaminated food and water, but common cold is not. Typhoid is by contaminated food and water, but tuberculosis is not. Therefore right answer is option 2, typhoid and amoebiasis. Next question. Question number 18. In the life cycle of the Plasmodium, the stages which are taken by mosquito along with the blood meal of infected man are, see here, again you just see this. Yes, see these two and select the answer. Plasmodium, the stage which are taken by mosquito along with the blood meal of infected man. So here this one, infected human in the mosquito body ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಹೋಗುತ್ತೆ, gametocytes ಹೋಗುತ್ತೆ. So if you see here option 1 is the gametocyte. Therefore the right answer is option 1, gametocytes. Right, option 1, gametocytes. Right, with these two you can able to select. First one ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಕಾಸಸ್ pneumonia in man? Very direct question. Which of the following microbe causes pneumonia? Yes, once again we will see here. Pneumonia is caused by bacteria. The first one is Streptococcus pneumoniae and second one is Haemophilus influenzae. These two bacteria are causing pneumonia. With this, now tell me the answer. First one is Salmonella typhi. No, it causes typhoid. Second one is Haemophilus influenzae. So Haemophilus influenzae, the right answer is the second one. Don't confuse with option 3,
It is not gallinarum, it is influenzae. Haemophilus influenzae. Right? Therefore, right answer is option 2. Haemophilus influenzae causes pneumonia. Okay. Now let us see one more question. Question number 20. Question number 20. Again match the following. Illi pathogen is given and that side the types of malaria is given. We have discussed in the synopsis. See, pathogen, 4 different species of Plasmodium is there, and that side types of malaria is there. So you have to match it now. So before matching, once again we'll see the concept. Plasmodium vivax causes benign tertian malaria. Plasmodium ovale causes tertian malaria. Plasmodium malariae causes quartan malaria. Plasmodium falciparum causes malignant tertian malaria. With this, can you match now? See, first enide Plasmodium malariae ide. Plasmodium malariae causes quartan malaria. AQ. Option AR is there. Option 1 is ruled out. Option 2 AQ. Option 3 AQ. Option 4 AQ. Your option 1 is ruled out. Now, Plasmodium falciparum, that is malignant malaria. So, B, yes. Option 2 dalli BP ide. Option 2 is now ruled out. Option 3 ಅಲ್ಲಿ BR ಇದೆ. So option 3 also ruled out. Option 4 ನಲ್ಲಿ BS ಇದೆ. With these 2 matching only, we can tell the right answer is option 4. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ 1 ಮಿನಿಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Right? So option 4. Now if you go for Plasmodium vivax. Plasmodium vivax causes, yes, benign tertian malaria. Plasmodium ovale causes mild tertian malaria. Okay, so therefore the right answer is option 4. This is about today's session. Thank you so much. See you again.